What's up, people? Enrique Morris YouTube channel here. Look at this rook, a turtle shell, you know. It is a little bit sad. Probably she died crossing around the road and looking for the river here, because that's what they're doing. They're walking a long distance, you know, to looking for the water. That's what they do. And she probably died here in the middle of the road, you know. Porque gente joga muito lixo, isso é muito triste, hermano. O que você pensa disso? É uma situação que ocorre não só no Brasil, não, todo mundo, inteiro, todo mundo, né? todo mundo. A poluição de poliéster aumentou muito, tanto nos oceanos quanto nos rios. Mas se ela aumentou nos oceanos, é porque os rios estão levando até lá. É por isso que o poliéster, ele não vai parar de ser utilizado e não vai parar de se poluir. Teria que ser uma conscientização mundial para que isso resolvesse. We have to take conscious about that, guys. I don't try to change his mind. I don't try to tell you what to do. Just is the right thing to do. I hope you like it, guys. Don't forget to subscribe. And if you know this Ribeirão Tatu, just leave in a comment down below, you know. Hit that bell button, you know, to stay tuned for the next video coming ahead, right? Enrique Morris is out. Ciao, guys. Bye. Ciao, bye.